হ্যালো বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? এবার আমি চলে এসেছি আজকে আবার খাবার নিয়ে। তাহলে দেখে নিচ্ছি আমার খাবারে কী কী আছে। এখানে সাদা ভাত আছে, এখানে কাল্লা ভাজা আছে, এখানে আলু সেদ্ধ আছে, এখানে ঘি করলা ভাজা আছে, এখানে পটল ভাজা আছে, এখানে ডাল আছে, এখানে ঢেঁড়স সিদ্ধ আছে, এখানে টমেটো সিদ্ধ আছে, এখানে পাঁপড় আছে, এখানে মিহিদানা সীতাভোগ আছে, আর এখানে দেশি ঘি আছে। ঠিক আছে, তাহলে খাবার স্টার্ট করছি। ঢেঁড়স আর টমেটো সিদ্ধ খেতে খুব সুন্দর লাগে ভাতের সাথে। ভাত হলে এমনি নিচে নেমে যাবে। আপনারা এরকম আমি যেরকম করে বানাচ্ছি টমেটো আর ঢেঁড়স সিদ্ধ, দেখবেন খুবই খেতে ভালো লাগবে। এখানে কাঁচা লঙ্কা আছে, এগুলো দিয়ে দিচ্ছি। এখন শ্রাবণ মাস চলছে, তো এখন ওই এইরকমই চলছে নিরামিষ। এখন শ্রাবণ মাস যখন শেষ হয়ে যাবে তখন আবার ভালো ভালো খাবার নিয়ে আসবো। আর আমারই বেশি এগুলো ভাজাভুজিগুলো খেতে ভালো লাগে, বেশি সবজি পছন্দ করি না, তার জন্যে এখন ভাজাভাজি আর বেশি নিয়ে আসছি আমি। এরকম তেল দিলেও ভালো লাগবে, কিন্তু আমি তেল দিইনি, এরকমই দিলাম, খালি লঙ্কা আর নুন। এটা খেলে শরীরের পক্ষে খুব ভালো। ভাতগুলো চিবাতে হবে না, এরকমই চলে যাবে ভিতরে।
ওই ঢেঁড়সটা অবশ্য স্লিপ করছে, সিদ্ধ হচ্ছে তাই জন্য, সবজি হলে তো হতো না। মুখে থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। লঙ্কার কি ঝাল হবে।
ঠিক আছে, তাহলে আজকের মতন খাবার শেষ। মিহিদানা সীতাভোগ আছে, এটা মনে হচ্ছে না অতটা খেতে পারবো, পেটটা পুরো ভরে গেছে ভাত খেয়ে। ঠিক আছে, তাহলে আজকের মতন এই পর্যন্তই। এবার খেতে পারলাম না বলে পরে খেয়েও পেটটা পুরো ভরে গেছে, আর পাচ্ছি না, জায়গা নেই পেটের মধ্যে। তো ঠিক আছে, ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন আর চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন। টাটা।